Dr. Anupriti, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Sir, I am audible, sir. Yes, Anupriti. Yes. Yes, Anupriti, you can. We'll start, sir. Yes, yes. So, good morning, one and all present here for this online webinar. Let's start the session with a beautiful and a thought-provoking quiet. It is not the will to win that matters. Everyone has that. It is not the will to win that matters. Everyone has that. It is the will to prepare to win that matters. So, today's section on topic technical talk on exercise prescription is a chance to prepare yourself to win your goal towards your academics. So now it's time for Tamil Thai Valthu. I request everyone to stand up for Tamil Thai Valthu. Thank you. Now I welcome Dr. S.M. Divyameri Ma'am, Assistant Professor, Faculty of Physiotherapy, to render welcome speech. Yes, thank you, Dr. Anupriti. So, good morning to all. I feel great and honored to deliver the welcome address. I extend a very warm welcome to our founder chancellor, Thiru A.C. Shanmugam sir, our president engineer Thiru A.C.S. Arun Kumar sir, our beloved secretary Thiru A. Ravi Kumar sir, our principal sir, Professor Dr. C.V. Sendilnathan, and our vice principals, Dr. S. Veena Alice Kritika, Dr. V. Rajalakshmi. Welcome all of you. A hearty welcome to our speaker of the day, Dr. Suresh Franklin, who's going to deliver his speech on exercise prescription. Welcome, dear students, and once again, welcome to all those joining now. Over to Dr. Anupriti. Thank you, ma'am. Now I request our Vice Principal, ma'am, Dr. V. Rajalakshmi, ma'am, Faculty of Physiotherapy, Dr. M.G.R. Educational and Research Institute, to address this gathering. A very good morning to one and all present here. Thank you, Anupriti. First, I would like to welcome our guest speaker of today, Dr. Suresh Franklin, sir, sports physiotherapist, who is the founder of Synergy Physio Care and Physio Center, Rehab Center, sorry. I would like to thank him a lot just because he had consented to present even in this pandemic situation in spite of his busy schedule. I would like to thank him for accepting our invitation and to enlighten our students with his experience and knowledge, because giving the experience and knowledge to the students is a great deal, I feel. And the students also are present here must take at least minimum 60% of what is being delivered, they should take. Only then you can follow at least 40% of it. If you're going to take 100% of whatever is being delivered, that is well and good. But I request all the students to at least grasp what he is telling to the maximum of 60%. And I would like to congratulate all the
sports team, Department of Sports Physiotherapy, for organizing such a webinar. And I'm just would like to share a small thought in this event. Once a common man was there and he asked the high jumper, how can you do this? How can you jump up so high? How it is possible only for you? When the common man asked, the high jumper started replying, first I throw my heart and my body automatically follows. It's not going to be a big deal for me. I just throw my heart and my body follows automatically. So, dear students, this I feel is the secret of success. So first you want to, whatever you want to achieve in life, first you should mentally be there. You should mentally reach that point. Then only you can physically or in reality, you can reach that moment, I feel. So believe in yourself, you will definitely succeed in life. Okay, thank you. Thank you, Anupreet. Over to the organizers. Thank you, ma'am. Valuable words in the morning, ma'am. Thank you. Now I request Dr. G.R.Physio, sir, Assistant Professor, Faculty of Physiotherapy, Dr.M.G.R. Educational and Research Institute, to introduce our speaker of the day. Thank you, ma'am. Good morning to all. It is a great pleasure for me to introduce our guest speaker, Dr. Suresh Franklin, sports physiotherapist, founder of Synergy Physiocare and Rehab Center, Chennai. He graduated on bachelor and master degree from the Tamil Nadu Dr.M.G.R. Medical University, Chennai. Our speaker has spent almost 1.5 decades in career for serving the people and sharing his knowledge, attain dignity. And he was a conductor more than 40 workshops and delivered many webinars. I welcome you, sir. Yeah, I welcome you to deliver the presentations on exercise prescriptions. Without any further delay, we would like to start the event. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Yes, sir. It's been a great pleasure to be with you, and thank you so much for Dr. M.G.R. University for inviting us for this beautiful day. And hope I'm audible. And if anything, please let me know so that I can just correct off what that's going to be. And on the right day, yes, things are much more easy and better. And now we are going to start about something. I'll be going into a bilingual languages. Okay, so the only very important thing which we want to address here is ஒரு நல்ல வாதியார் அப்படின்னா யாரு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு செய்தி விஷயத்தை வந்து இயல்பா ஒருத்தருக்கு புரிய வைக்கணும். So அதே மாதிரி விஷயம் நானும் பார்த்தேன். With so much of experience of around 40 years of experience in teaching, I'm going to tell you about what is to know sports physiotherapist and how it is going to be and what is the more important about exercise prescription. And what is this word called as exercise prescription, which is very Sir, sorry to interrupt. Excuse me, sir. Sir, voice is not audible, sir. It's very soundy. You mean to say it's very noisy or? Yes, sir. Background noise. Yeah. Sir, probably microphone koncham kitta kondu poninga correct ah irukku sir. Yes, sir. Yes. Better, sir. Better. Yes, sir. Yes. Okay, okay. So this is the topic. Okay, so very importantly, I'm going to give you a small insight about this exercise prescription and how it is being handled and how it can be handled. அப்படின்ற ஒரு சின்ன விஷயம் தான். ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கிறதுனால எல்லாருமே ஒரு சின்ன ஒரு நோட்டம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எல்லாமே அதுல அப்படியே நான் சொல்ற எல்லாத்தையும் எழுதணுன்ற அவசியம் கிடையாது. எப்பயாச்சும் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு பிளேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு something which is very valuable and this is something which is very highlighting அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதை மட்டும் பிரிச்சு வச்சுக்கோங்க. ரைட், நான் சொன்ன மாதிரி அகடமிக்ல நம்ம பண்ற நிறைய விஷயங்கள் நீங்க வெளியில வந்து பண்ண போற கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ப்ராக்டிஸ்லயும் things are totally different. ஓகே, நம்ம அகடமிக்ல படிக்கிறது எவ்வளவு வந்து வெளியில வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க படிக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல். ஓகே, அந்த வெளியில வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும்
how much it is valuable, make a lot of sense, like how it is taken as a fundamental and how it works in your clinical practice of India. So நான் இன்னைக்கு சொல்ல போற நிறைய விஷயங்கள் உங்களோட கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸ்க்கு ஓரியன்டேஷனாக இருக்கும், ஹாஸ்பிட்டல் ஓரியன்டேஷனாக இருக்கும், ஸ்போர்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் பெட்டராக இருக்கும். இல்லை ஒரு நார்மலாக ஒரு பர்சனுக்கு ரீஹாபிலிட்டேட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா என்னென்ன கிரைட்டீரியாஸ் எல்லாம் நான் பார்க்கணும் அப்படின்ற நிறைய விஷயங்கள் தான் உங்களுக்கு நாங்கள் ரிலேட் பண்ண போகிறோம். And this session is going to be at least for like say 35 minutes. And hopefully, I will not go into don't worry about it. And later after that, we will have a question session. So you can type the questions in the chat box a little later, not now. Okay, so that one faculty will help me know how to read the question and I'll answer you in simple words. For overline, when I will answer from another background, then we can take it forward. So I want to share my screen. So I will go ahead and share my screen. Still 1 minute. Screen வருதா? Franklin sir, you are on mute. Okay, the screen read that? Yes, sir. Okay, can you read the first screen? For me to upload it. Not in PPT, sir. I can see the Zoom screen. That's it. I can see your window, sir. That's it. Okay, so that is உங்க சைடுல இருந்து அந்த மெயில் ஓபன் பண்ணி நீங்க ப்ளே பண்றீங்களா? நான் வாய்ஸ் மட்டும் பார்க்கறேன். Okay, sir. So we are doing on it, sir. Sir, can you able to see it? Yes, sir, I can able to see if you can play it. Yeah. Yes, sir. You can start. Okay, yeah. So we can have it the first slide, sir. The future is created by what you do today and not tomorrow, right? And you can go for the next slide. Right. I want to give you a very small intro about tonight.
Okay, so Synergy Physical and Rehab Center worldwide started in 2013 with a one-man show. Now we have a team of around 36 members working for these physical advisors and plenty of people. We've been tackling with a lot of sports injuries as well as on the pain management and musculoskeletal problems. That's the main focus. So what we work. There are two major universities which has been tied up with us. Wales University and Cincinnati University is tied up with us. Why is that a clinic has to get tied up by a university? University only a clinic or a tie up on it. A simple reason in the last 30 years of our practice, we don't use any equipment for our treatment. For instance, no IFT, no traction, no SWD, no laser, nothing. We have only couch and chairs in the clinic and we are successful for the last 30 years. And we practice only hands-on techniques and we always believe that hands is something that can make up phenomenal magic. That's all. That's all. So here you can see one small chart. Okay, I want to start with a very small story. I went to observe to one of my friend's place. I saw one area where in one a wall hanging there was one complete full clear bottle. And there were four glasses in the next to it. Okay, in the four glasses, the first glass was completely full, like the way you are seeing in the screen, it's completely topped up. And the second glass was half full, and the third glass was empty, and the fourth glass was upside down. Right? Franklin sir, sorry for the interruption. Yes, sir. Sir, திரும்ப வாய்ஸ் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி இல்லை சார். ஆக்சுவலாக வாய்ஸ் கிராக் ஆகுது. இன்னும் கொஞ்சம் சார், இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர். நீங்க உங்களோட ஹெட்செட்டை வந்து எடுத்துட்டு அன்பிளக் பண்ணிட்டு நீங்க டைரக்டா பேச ட்ரை பண்ணுங்க சார். இப்ப கேக்குதுங்களா? எஸ் சார், எஸ் எஸ் ஃபைன் சார். நீங்க பேசுறது எனக்கு கேட்கல. நான் பேசுறது கேட்கலீங்களா? I'm actually sorry for the technical glitch. No issue sir. இப்போ வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கு. நீங்க பேசுறது ரொம்ப கிளியரா இருக்குயா. Franklin sir, can't able to hear you. Sir, you are on mute. Okay, இப்ப கேக்குதுங்களா? Yes sir. இப்ப கேக்குது, பட் வந்து பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருக்கு சார். Right. Because sir? Okay sir. Okay. You can continue sir. So this is image which I saw when I was in Nazar. Okay, so as I was narrating you, one complete beer bottle was completely full and there were four glasses. Okay, so one glass which was in such a way that it was completely full and the second glass was half full and the third glass was completely empty and the fourth glass was upside down. Okay, so what did you understand from this image the moment when you saw it? We will have a different thoughts. It's all about pain and it's all about process, it's all about physiotherapy. We will have different thoughts about it. But here, the basic meaning is all about knowledge. Somebody with a complete full bottle is basically a people who are with good knowledge. So there are four types of people. One, எல்லாமே எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் கிளாஸா இருக்கிறவங்க, என்னதான் ஊத்தினாலும் ஒரு பிரோஜனமும் கிடையாது. ரெண்டாவது கேட்டகரி இருக்காங்க, என்னன்னா பாதி தெரியும் பாதி தெரியாது, அதுலயுமே ரொம்ப பெரிய பிரோஜனம் கிடையாது. இந்த ஜாலியா இருக்காங்க பாத்தீங்களா, that is a beautiful state of mind where you can pour as much as you can. And the fourth one, சொன்னாங்கன்றதுக்காக லாகின் பண்ணி உட்காந்து சார் அப்படின்னு சொல்றத வந்து அது கவுத்துருங்க, அது கவுத்துருக்கு கிளாஸ். But I want everybody to be in class number 3 so that whatever I can for the day, I can pour as much as you can so that we can enlighten small knowledges from myself. Right, next slide. And today my topic which I'm going to deal with you is more about in sports physiotherapy. Okay, so the sports physiotherapy is something that is very close to my heart because even a theory, poorly, practical, participation. Okay, in the role of the sports physiotherapy, I've been talking about they have to prevent the injuries.
sports physiotherapists are not the people after injury getting recovery. That is one area, but the main area is to prevent the injury. For instance, they should know how the surface when the athletes are practicing, how the bat is, how the glove is, how the shoe is, how the grip is. So this will avoid injuries. Acute intervention. When there is an injury, immediately they have to address it. Turns out that acute intervention is taking place. And rehabilitation. As you all know, what is the word called as rehabilitation? And performance enhancement. Okay, when there is a less performance of an athlete, either post injury or immediately after an impact, how you have to enhance your performance. And that is what exactly the core role of physiotherapy. As I said, injury prevention, acute intervention, rehabilitation, and performance enhancement. Next slide. We're going to discuss very deep about every small thing. Okay, so injury prevention. In the injury prevention, what is the main goal of the physiotherapist is to assess the risk of injury in a sport. For instance, in rugby, there is something position is called as scrum. Scrum is basically they hit head on head and the shoulder on shoulder. There are a lot of times people manipulate the impact and they break the clavicle. It's very easy for me to make your levator scapulae to get into a pull. It's a one small trick from my head which will make the levator scapulae to get into a pull, which will immediately cause a lot of numbness along with strenuous muscle. These are small injuries where the assessment of the risk of injury has to be incorporated and advised to the athletes, which is very important. Equip and inform to the trainers and the athletes and the coach of reducing of occurrence and recovery of injury. ஒரு ப்ராப்ளம் வரப்போகுது அது வந்து ரெக்கரன்ஸா வந்து நான் நடக்கிறத அதை அவாய்ட் பண்ணும் அப்படின்றதுக்கு நான் என்னென்னலாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு விஷயங்கள் நம்ம கோச்சுக்கும் அத்லெட்டுக்கும் எஜுகேட் பண்ணணும். இது வந்து பிசியோதெரபியோட ஒரு முக்கியமான ஒரு உதாரணத்துக்கு பாஸ்கெட் பால்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரிபிள் ஜம்ப் ட்ரிபிள் அப்படின்றது ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு. அதே மாதிரி வந்து டேக் ஆஃப் அண்ட் லே ஆஃப்னு சொல்லுவாங்க. So which leg is lay off? That is very important. How the golf is played. Every time a golf is played from one side to another side, always from the right to the left they play. And only one side of the body is completely used for them very repeatedly. Okay, how to use it. And how many of us know the difference between the diesel car and the petrol car? Diesel car, petrol car, வித்தியாசம் அதனால லெஃப்ட் ஹிப்ல எப்படி வழி வரும்? இதெல்லாம் நார்மல் பப்ளிக் நம்ம சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய எஜுகேட் பண்ணணும். So which is more important. Next slide. Acute intervention. So as I said, acute intervention immediately when you get injured, what you have to do. These are basically a skill response and appropriate where it is the role of a physiotherapist. Very importantly, they have to decide whether it's a line in or line out. Line in அப்படின்னா நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ கிரிக்கெட்ல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா யாரோ ஒரு இன்ஜுரி ஆயிடுச்சுன்னா உடனே ஒரு தெரபிஸ்ட் வந்து ஒரு பேக் தூக்கிட்டு உள்ள போவாரு, ஸ்ப்ரே அடிப்பாரு. Again, the player starts playing again. That is called as line one. They have decided that it can be used. And again, there is another protocol where it has been followed. It's called as line out. Line out is something where the therapist is decided in such a way that the player cannot continue your program, where it cannot be continued henceforth, so that the injury and the impact cannot be continued henceforth. Is what the line out is all about. Wait a minute. Okay, நான் என்னோட லைன்ல வந்து என்னோட போன்ல லாகின் பண்ணிருக்கேன். எனக்கு ஹோஸ்ட் மட்டும் எனக்கு அதை வந்து அன்மியூட் பண்ணணும். It will be in the name of Franklin sir, can you repeat it? I'm trying to log in. Okay. On my phone so that my audio is very clear. Okay. Okay, so எனக்கு சுரேஷ் ஃப்ராங்க்லின் இன்னொரு பேர்ல நான் வந்து என் போன்ல இருந்து லாகின் பண்ணிருக்கேன். எனக்கு அதை மட்டும் நீங்க அன்மியூட் பண்ணுங்க. Okay sir. Okay. Sure. Sir, என்ன நேம்ல இருக்கு?
Suresh Franklin தான் இருக்கு. Sir, we can see only one, sir. One Suresh Franklin. It is already unmuted. Synergy இந்த பேர்ல எவ்வளவு இருக்கா? Synergy. One second. Yes, sir. Yes. Right. Perfect. Okay, can you hear me? Sir, sir, நீங்க ஆக்சுவலா வந்து சுரேஷ் பிராங்க்லின் அந்த ஐடி வந்து நீங்க மியூட் பண்ணிடுங்க சார். இல்ல என் போன்ல இருந்து பேசுறது உங்களுக்கு கேக்குதுங்களா? Yes, it is clear, sir. Clear. Perfect. இப்போ போலாம் சுதாகர் சார். Now Yes, we will sir. not Yes, have sir. any interruption. Okay. Thank you. Right. Okay. One slide up. Okay. Right. So acute intervention. So acute interventions are basically where you have to decide whether it's going to be line in or line out. Okay. So line in is something where you decided that the therapist or the player or the coach can again continue your activity. Line outs are something where you have to think about in such a way that the player is not capable of continuing his protocol. So he has to be a little bit away. And that's why the interventions can be taken by completely outside of the court or outside of the stadium. And that's called as line out, right? Next slide. Right. The next one is rehabilitation. This is something which I want to insist. Nalla therinjikkunga, okay, which I understood from the student's perspective as well as of the clinical experience. We as a physiotherapist are very good and fantastic in the time of a treatment perspective. ஒரு வலி எடுக்கணும், ஒரு விஷயத்த சரி பண்ணோம் அப்படின்னா we are too good. ஆனா நம்மளுக்கு எது ரொம்ப முக்கியமா ஃபோக்கஸ் பண்ணணுமோ அது நிறைய நம்மளோட ஜென்ரலான விஷயத்துல ஃபோக்கஸ் பண்றதே கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹவு டு டிசைன் அ ரீஹாபிலிட்டேஷன். ஒரு ஏசிஎல் இன்ஜுரியில ஒருத்தர் வராரு அப்படின்ற பட்சத்துல அவருக்கு எக்ஸசைஸ் எப்படி டிசைன் பண்ணும். ஒரு பிஏ ஷோல்டர் ஒருத்தர் வராரு, அவருக்கு எப்படி எக்ஸசைஸ். ஒரு டென்னிஸ் எல்போ வராரு, அவருக்கு எப்படி எக்ஸசைஸ் டிசைன் பண்ணும். ஃப்ரம் த ஸ்டெப் 1 to the step 3 எப்படி டிசைன் பண்ணும், இதை நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கவே இல்லை. இப்போ வரைக்கும் நம்ம படிச்சதெல்லாம் படிச்சு அப்படியே நோட்ல எழுதுறது இதுதான். ஆனா கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸ்ல இட் டசன்ட் ஒர்க்ஸ் இன் தட் வே. ஸோ rehabilitations are very important. A clinical reasoning and a therapist and therapeutic skill is very important to design a rehabilitation. This is what we are going to do. And further, they have been skilled and designed, implemented, evaluated, and modified the evidence-based intervention for the safe return of an athlete is what the goal of the rehabilitation is all about. And this is what we are going to discuss as an exercise prescription, little bit deep down. Next slide, sir. Right, performance enhancement. Performance enhancements is again ரொம்ப இயல்பா ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் அப்படின்னா அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போறது எப்படி. ஸோ அதுதான் அந்த ரெட்ல மார்க் பண்ணிருக்கோம். Evaluating the athlete's physical and performance related profile and can advise the intervene and optimize his performance in a specific sport. And that is what is called as performance enhancement. ஒருத்தரோட பிசிக்கல் எயில்மெண்ட்டை எப்படி டிசைன் பண்ண. இப்போ அவரால் வந்து இத்தனை ஜம்ப் தான் பண்ண முடியும், இதுக்கு மேல பண்ண முடியாது. ஆனா அவரு இதுக்கு மேல ஜம்ப் பண்ணணும், இந்த 6 meters தாண்டி போகணும், இல்ல 5.5 meters தாண்டி போகணும். அதுக்கு எப்படி பிளயோமெட்ரிக்ஸ் எக்ஸசைஸை நம்ம டிசைன் பண்றது. This is what exactly the performance enhancement is. So rehabilitation, which is an injury and post-rehabilitation, performance enhances comes at the level of the fitness level as well. So that is where the performance level will get enhanced. Right? The next slide. So how effective is your exercise prescription, doctors? Is a big question which I want to ask to all the students right there. Okay, have you heard about this word called exercise prescription? Okay, for your better understanding, let me correlate with the medicine followed by the exercise prescription. Next slide. Okay, ஒரு மாத்திரை நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேசிக்கா இந்த விஷயங்கள். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸசைஸ் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்ற ஒரு டெஃபினேஷனா என்ன? ஓகே, an exercise prescription is a basic plan or a program which has been designed by a professional, which is designed by a physiotherapist to enhance the well-being of the patient. Okay, it is a basic plan or program which is designed by a physiotherapist to enhance the well-being of the patient or a professional or an athlete. And that is what exactly it's all about. Let's correlate with the medical prescription. Okay, ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒரு மெடிக்கல் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு டாக்டர் கிட்ட வந்து வாங்குறீங்கன்னா இந்த கிரைட்டீரியாஸ் எல்லாம் இருக்கும். என்னது?
நேம் ஆஃப் த மெடிசன் இருக்கும். ஓகே, அது எவ்வளோ டோசேஜ், 400 mg 200 mg இருக்கும். எவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்டா போடணும், காலையில மத்தியானம் சாயங்காலம் போடணுமா, ஓகே எப்போ போடணும், சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடியே சாப்பாட்டுக்கு அப்புறமா, சரி என்னென்ன ப்ரிகாஷன் நீங்க எடுக்கணும், ஸோ நீங்க இந்த மாத்திரை போடும் போது இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ப்ரிகாஷன் உங்களுக்கு டாக்டர் சொல்லுவாங்க. இந்த மாத்திரை நிறைய போட்டா என்ன சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வரும், இந்த மாத்திரை போடுறதால இருக்கிற அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்றதும் நம்மளுக்கு அதை பத்தி தெரிய வரும். In the specific effects and the side effects are something which has been prescribed with them. So when we get a medicine, it's exactly all these components are get categorized. That's exactly the same way when it comes to, next slide, of exercise prescription. When it comes to an exercise prescription also, it's exactly the same way. All these criteria will just fulfill. So we have few protocols in terms of exercise prescription, and that's what we are going to learn now. Next slide. Right. So what are the components of exercise prescription? Okay, ஒரே ஒரு component, type of exercise. என்ன மாதிரி எக்ஸசைஸ் கொடுக்க போறீங்க, ஒரு உதாரணத்துக்கு வாக்கிங்கா, ஸ்விம்மிங்கா, சைக்கிளிங்கா. உங்களுக்கு ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நீங்க இந்த எக்ஸாம்பிளா பாக்குற இந்த வாக்கிங், ஸ்விம்மிங், சைக்கிளிங் இது எதுவுமே எக்ஸசைஸ் கிடையாது. ஷாக்கிங், என்னது வாக்கிங் எக்ஸசைஸ் கிடையாதா? ஆமா, இது எக்ஸசைஸ் கிடையாது, இது வெறும் ஆக்டிவிட்டி தான். எக்ஸசைஸ் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கா கோல் ஓரியன்டா இருக்கணும். அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் அது எக்ஸசைஸ். இது எல்லாமே ஆக்டிவிட்டி தான். அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஒர்க் லோட் இருக்கணும். வாக்கிங் என்ன ஸ்பீடு, சைக்கிளிங் என்ன ஸ்பீடு, ரேசிங் என்ன ஸ்பீடு அப்படின்ற ஸ்பெசிஃபிக் ஒர்க் லோட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி டியூரேஷன் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகே, ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை பண்ண போறோம், வாரத்துக்கு எத்தனை தடவை பண்ண போறோம் அப்படின்ற ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் டியூரேஷன்ஸ் ஆர் மச் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அண்ட் வாட் அண்ட் ஆல் த இன்டென்சிட்டி அண்ட் கைட்லைன். எவ்வளவு அளவுக்கு என்னோட ஹார்ட் ரேட் போக முடியும், இது எல்லாமே வந்து இன்டென்சிட்டியோட கைட்லைன். வாட் ஆல் த ப்ரிகாஷன்ஸ் விச் ஐ ஹேவ் டு டேக் when it comes to certain orthopedic problems or anything which is related to a cardiac problem for an athlete, and what are all the benefits and what are the goal orientation which has to be enhanced when it comes to the components of exercise prescription. First one, type of exercise, எவ்வளவு speed and workload நம்ம increase பண்ண போறோம், duration and frequency, intensity, எவ்வளவு precautions நம்மளுக்கு தேவை, அதே மாதிரி benefit and goal oriented. This is much more very important. Next one. Right. So I'm going to discuss about a few things which I saw in my experience. Okay. So there was somebody who came with a knee injury, went to a hospital, and they took an MRI. In the MRI, it said ACL grade 3 tear, and he was suggested for a surgery. Right. நாங்க அதே டைம்ல வந்து டாக்டர் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. அதே மாதிரி நிறைய பேர் செக் பண்ணிடுவோம். ஆன்டீரியர் டிராவர்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஏசிஎல்ல வந்து நல்லா ஒரு லேக் இருந்துச்சு. And then it was completely the shock state of the body, and the special tester tested positive. And the doctor suggested that let's go for the surgery. Right? So there was an opinion which was asked to us via the phone. I said the athletes, wait, let's not get into the surgery immediately with the protocol. Let's wait for 2 hours. I mean, 2 days. I'm extremely sorry. It's 2 days. 48 hours wait பண்ணோம். Swelling கம்மியாக ஆரம்பிச்சது. Icing மட்டும் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். Trust me, after 2 days, the same person without any medicine or intervention, he was able to climb the stairs and come to my clinic to meet me. So the point taken here is very simple. When the body is in the shock state, any special test is what you do will always test positive. Take time. Okay, give a small gap there for the body shock state to cool down. If it is something bleeding, or if it's a life-threatening, yes, obviously the protocol has to be taken. Anything which is more related to a ligament, soft tissues, or muscular impacts, you can wait for at least in a day or two with the basic medications, which is very, very, very important. This is my experience in the last 12 years, right? Assuming that an athlete, okay, ஒரு athlete ஒருத்தர் வராரு, அவர் வந்து ஒரு 10-15 வருஷமா வந்து நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஒரு 150 kg வந்து கிங் ஸ்குவாட் வந்து பயங்கரமா போடுவாப்புல, ஒரு 25 ரெப்படிஷன் 30 ரெப்படிஷன். அவரோட போதாத குறை என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, ஒரு சின்ன எங்கேயோ தடுக்கி கீழே விழுந்துட்டாரு. ஓகே, ஸோ டாக்டர் கிட்ட போறாரு, இல்ல ஒரு தெரபிஸ்ட் கிட்ட வராரு. தெரபிஸ்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, சார் we will start with the basic rehabilitation and we will go with static quadriceps exercise. அதான் அங்கோடைய காலி. ஐயா, 150 kg ஸ்குவாட் அடிக்கிறவனுக்கு ஸ்டாட்டிக் குவாட்ரிசெப்ஸ் எக்ஸசைஸ் வந்து ஒரு கொசு கடிக்கும். It will never improve him for any of his needs. Okay, and you have to design the exercise in such a way that the same static quadriceps exercise should be very effective. நம்ம யூஸ்வலா கொடுக்குற மாதிரி டவலை முட்டி கடியில வைங்க, ஓகே, உங்களோட நீயை வச்சு அழுத்துங்க, 10 செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணுங்க, 20 வாட்டி பண்ணுங்க. இதுல இருந்து என்னத்தை கெயின் பண்ண போறீங்க? ஒரு அத்லெட்டுக்கு
ஒண்ணுமே கிடையாது. ரைட்டா? இதைதான் நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். Exercise prescriptions are very important according to the individual, according to the need, according to the goal of the person and their sporting activities. Right, let's go for the next one. I'm going to give you a very small activity now. Okay, so இது எல்லாமே சேர்ந்து பார்க்க போறோம். Anyway, I'm unable to see you because as your videos are muted. But anyway, we are going to do this one. And if you get this one at the chat box where we can, later when we discuss, we will do it. Okay, என் கூட சேர்ந்து இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ண போறீங்க. Right, next slide. So என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம ரைட் கையை மேல இருந்து கொண்டு போறோம். Okay, so next slide. Okay, left கையை கீழ இருந்து கொண்டு போறோம். I want you to touch it. One slide up. Yes. Okay, I want everybody to try this. Okay, so everybody in this forum, I want you to try this. Okay, right hand from the top and the left hand from the bottom. Are you able to touch it? Okay, so I am assuming that I am hearing all about yes. அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எதிர்பார்க்கிறேன். Good. Before, let's do the other way around, right? So left from the top and the right from the bottom. Let's go. Left from the top and the right from the bottom. You will have a little lag. Push yourself and touch it. Right. How many of you are not able to touch? Tak போடுங்க. Yes இல்ல கை மட்டும் எதனா ஒரு சிம்பிள் போடுங்க பார்க்கலாம். Tak. Not able to touch. And very importantly, I want a response. How many of you are able to feel a numbness in the side of the shoulder? Numbness or a severe pain in the side of the shoulder is what I want to know. Anybody? Yes, sir. Numbness. மட்டும் போட்டா போதும். அப்படி இல்லைன்னா yes, sir. Numbness அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை மட்டும். I can't touch in the opposite hand. Exactly. I can agree that, and I can see that. Okay, you are not unable to touch. எல்லாராலுமே வந்து ரைட் கை போற மாதிரி லெஃப்ட் கை போகாது. இது ரொம்ப இயல்பு. அதுக்கு ஏன் காரணம்ன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். Over. Okay, how many of you felt the numbness and tingling sensation? There will be few. நம்ம கிட்ட வந்து 211 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இருக்கீங்க. ஓகே, அதுல கண்டிப்பா எப்படி ஒரு 20 பேருக்காவது இந்த ஒரு numbness கண்டிப்பா தெரியும், இல்ல ஒரு வலி தெரியும். அது ஏன் அப்படின்னா, people will always say when there is a numbness, the nerve gets involved. When there is a pain, the structure gets involved. Okay, it's very simple, sir. Your biceps are getting shorter, and that is the reason your infraspinatus takes a bigger stretch and you are getting a numbness and the pain in the side of the shoulder. Very simple. இதுக்கு பெரிய ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோகால்லாம் தேவையே இல்லை. உங்களுக்கு இன்ஃப்ராஸ்பைனட்டஸையும் உங்களோட பைசப்ஸ் மசிலை எப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சா போதும், 3 நாள்ல இந்த வலி போயிடும். Now you know how we are successful very simply without using any equipments for the last 13 years in the clinical practice. Next slide. Right. This is what exactly which I was just telling you. Shoulder pain in which flexion and abduction and external rotation in which medial rotation, back scratch test is what you did. Numbness and pain. Immediately people will say you got a frozen shoulder and you got a spondylitis when we haven't. Not really, it's all about. Okay, see, how many of you have ever thought about நம்மளோட PI ஷோல்டர்ல, ஓகே, இல்ல ஃப்ரோசன் ஷோல்டர்னு வச்சுக்கலாமே. ஓகே, ஸோ ஸ்டேஜஸ் இருக்கிறதுல ஃப்ரோசன் ஷோல்டர்னு வச்சுக்கலாமே. அப்டக்ஷன் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ரொட்டேஷன் மட்டும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆயிருக்கு. ரைட்டா? ஏன் அப்டக்ஷன் எக்ஸ்டர்னல் ரொட்டேஷன் மட்டும், இந்த 2 மூவ்மெண்ட் மட்டும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆயிருக்கு? ஏன் அடக்ஷன் இன்டர்னல் ரொட்டேஷனோ இல்ல ஃபிளெக்ஷனோ எக்ஸ்டென்ஷன் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகல? என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கோமா? கண்டிப்பா கிடையாது. நம்ம கிட்ட என்ன சொன்னாங்க? 2 2s are 4, அவ்வளவுதான். 2 2s are 4 மட்டும் பண்ணுங்க. அப்படி கிடையாது. Always put a question mark behind of every line and ask yourself, you will find a solution. ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் PI ஷோல்டர் எடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு இயல்பா கத்து கொடுத்த ஒரே ஒரு எக்ஸசைஸ்னா காட்மேன்ஸ் எக்ஸசைஸ். கையை சுத்துங்க, இந்த சைடு அந்த சைடு ஷோல்டர்ல இருந்து. ஓகே, இப்படி போங்க, மூவ்மெண்ட், முன்னாடி போங்க, பின்னாடி போங்க. ஆமா, இது பண்றதால என்னத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்றீங்க? ரேஞ்சா? இந்த ரேஞ்ச் வந்துருமா? இல்ல பவரா வந்துருமா? ஃபிளெக்சிபிலிட்டியா வந்துருமா? லோடிங்கா வந்துருமா? எதுவுமே வராது சாமி. என்ன அப்படின்னா, அந்த ரிலாக்ஸேஷன் பொசிஷன்ல அந்த ஒரு சிம்பிள் ரேஞ்ச் நீங்க யூஸ் பண்றதுக்கு மட்டும் நம்ம கத்துக்கிட்ட எக்ஸசைஸா அந்த காட்மேன்ஸ் எக்ஸசைஸ். காலங்காலமா 10 வருஷம், இந்த 100 வருஷம், 150 வருஷம் வரைக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் அதே பெண்டுலர் எக்ஸசைஸ் தான் கட்டிட்டு எழுதிட்டு இருக்கோம். ஆனா அது அட்வான்ஸா தாண்டி ஸ்டிக், டியூப், பால், பேண்ட், லோடிங்கு, கேபிள் அப்படின்னு எக்ஸசைஸ் இஸ் கோயிங் phenomenally there. But still we are stuck here. So if you want to learn more about it, start learning more about it beyond books, which is very, very important. Cartman's exercise மட்டும் கிடையாது PI ஷோல்டருக்கு, இன்னும் நிறைய எக்ஸசைசஸ் இருக்கு. Next slide.
Okay, and take the stages of your exercise. For example, acute stage la irukku appadina upgrading the exercises are very 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 important. So ஒரு உதாரணத்துக்கு 5 வயசு இருக்கும்போது எல்லாருமே ஏபிசிடி படிச்சீங்க. 15 வயசு 20 வயசு 22 வயசு வரைக்கும் ஏபிசிடியை படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. We went into words, we went into sentence, we went into grammars. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு புக்கே படிக்கிறோம், கரெக்ட்டுங்களா? உங்களை நீங்க அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? ஆனா ஸ்டாட்டிக் குவாட்ரிசெப்ஸ் எக்ஸசைஸ் நீ பெயினுக்கு ஒரு பேஷண்ட் நான் சொல்லி கொடுப்பேன், அவன் 2 வருஷம் இதே தான் பண்ணும். ஒரு நியாயம் வேணாம்? இதுதான் நடக்குது கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸ். அதே மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுத்த விஷயங்களும். நோ, the stages of the exercise has to be upgraded. Step by step it has to be upgraded. Monitor the progression. Functional drills கொடுத்தாங்க as the patient improves. அதுக்கப்புறம் ரெசிஸ்டன்ட் எக்ஸசைஸ் போகணும். டிபெண்டிங் அப்பான் த ஏஜ். வெயிட் ட்ரைனிங் பண்ணுமா, வெயிட் ட்ரைனிங் பண்ணணும். இல்லை டியூப் எக்ஸசைஸ் போதும்னா டியூப் எக்ஸசைஸ் போகணும். ஸ்டெப்பர் எக்ஸசைஸ் வேணும்னா ஸ்டெப்பர் எக்ஸசைஸ் போகணும். டம்பிள் எக்ஸசைஸா இல்லை கெட்டில் பெல் எக்ஸசைஸா ரெசிஸ்டன்ஸை யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ண முடியும்? That and all you have to keep upgrading. So that is more important when it comes to exercise prescription. Next one. Next slide. Rehabilitation is not about what you know. இது வரைக்கும் நம்ம பண்ற எக்ஸசைஸ் எல்லாமே வந்து it's all about what you know and what you see. No. Rehabilitation has been designed in such a way what a person is required. நீங்க போட்டிருக்க செருப்போட சைஸோ நான் போட்டிருக்க செருப்போட சைஸோ மேட்ச் ஆகாது. நீங்க போட்டிருக்கிற டிஷர்ட்டோ நான் போட்டிருக்க டிஷர்ட்டோட சைஸும் மேட்ச் ஆகாது. இந்த மாதிரி இயல்பா இருக்கிற ஒரு மெட்டீரியல் திங்ஸே மேட்ச் ஆகல அப்படின்னும் போது எப்படி எக்ஸசைஸ் மட்டும் மேட்ச் ஆகும்? நிறைய ஹாஸ்பிட்டலோ இல்லை கிளினிக்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் எக்ஸசைஸை பிரிண்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, டிக் வச்சு கொடுப்பாங்க. எந்த பேஷண்ட் வந்தாலும் சரி, அவனுக்கு வந்து ப்ரீவர்டிபிரல் சர்விக்கல் ஃபேஷியா டைட்னஸ் வந்து நெக் பெயின் வந்தாலும் அதே தான், சுளுக்கு பிடிச்சாலும் அதே தான், ஸ்பாண்டிலைட்டிஸ் இருந்தாலும் அதே எக்ஸசைஸ் தான். இல்லை சார் தூங்கி ஏஞ்ச தலைக்காணி சரியா வைக்கல சார் பிடிச்சிக்கிச்சு சார் அப்படின்னாலும் அதே எக்ஸசைஸ் தான். ஏன் இந்த எக்ஸசைஸ்? நோ, இட் இஸ் ஹேஸ் டு பி டிசைன்ட் அக்கார்டிங் டு த ரிக்வயர்மெண்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட், அண்ட் தட் இஸ் சம்திங் விச் யூ ஹேவ் டு நோ. Don't do exercises for what you know. Design your rehabilitation for what the patient is required. You can be much more successful in your field. Next slide. And these are the protocol of areas where exercise prescription is designed. ஒரு உதாரணத்துக்கு ஏரோபிக்ஸ் பண்ணும், என் கார்டியோ இம்ப்ரூவ் பண்ணுமா, என் ஸ்ட்ரென்த் இம்ப்ரூவ் பண்ணுமா, என் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுமா, இல்லை வார்ம் அப் கூல் டவுன் நான் ஜென்ரலா பண்ணுமா, இதெல்லாம் இந்த டேபிள் ஒரு கிரைட்டீரியா. சப்போஸ் உங்களால முடியும்னா இந்த ஒரு டேபிளை மட்டும் ஸ்கிரீன்ஷாட் அப்படியே எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ஏரோபிக்ஸ் 3 to 5 days நான் பண்ணா போதும், 20-30 minutes பண்ணா போதும். இன்டென்சிட்டி எவ்வளவு இருக்குன்னா ஹார்ட் ரேட் 50 to 85 லெவல்ல வந்து இருந்தா போதும். ஸ்ட்ரென்த் 2 days in a week மட்டும் போதும். எத்தனை ரெப்பிடேஷன்? 8-12 ரெப்பிடேஷன். எவ்வளவு மேக்ஸிமம் என்னோட இன்டென்சிட்டி இருக்கும்? 60 to 80% ஆஃப் மை RM ரெப்பிடேட்டிவ் மேக்ஸிமம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபிளெக்சிபிலிட்டி, ஸோ ஸ்டாட்டிக்கா ஹோல்ட் பண்றோமா, டைனமிக்கா பண்றோமா, எவ்வளவு நேரம் ஹோல்ட் பண்ணும்? 15 to 30 seconds ஹோல்ட் பண்ணும். ஸோ ப்ரோக்ரெசிவா நீங்க கொண்டு போகும்போது you can see in the last column, where how you can increase them progressively. This is how your exercise has to be designed, right from the acute stage to the next stage to the next stage to the next stage, until an athlete gets back to his normal routine, or until a patient gets back to his normal routine. This is how it has to be managed. Next one. I had an experience of working with these 3 professionals. Okay, one, I was a physiotherapist for Indian billiards team from 2010 to 2013. And I had an experience of working with Vishwanathan sir, and I was under 18 handballs Indian team physiotherapist. Okay, in these 3 experiences, which I have understood that exercise prescription for these games are also totally different. ஒரு உதாரணத்துக்கு எனக்கு செஸ்ஸை எடுத்து வைக்கிறதுக்கு எனக்கு எவ்வளவு பெரிய எஃபர்ட் தேவை? நான் எதுக்கு 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம்லாம் கார்டியோ பண்ணும்? ஆனா பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா டு ஹேண்டில் தட் ப்ரெஷர் இன் த லாஸ்ட் மூவ், அண்ட் தட் இஸ் டான். ஓகே, நரேன் கார்த்திகேயன் லைஃப் வந்து என்னன்னா ஒரு 300 km/h ஓவர்ல காரை ஓட்டுறாரு. ஒரு ஆக்சிலேட்டர் மெரிக்கிறதுக்கு எனக்கு எவ்வளவு பவர் வேணும்? ரொம்ப பெரிய பவர்லாம் எனக்கு தேவை. பட் அந்த ஆக்சிலேட்டர் மெரிக்கிறதுக்கு நான் ஏன் அவ்வளவு ஒர்க் அவுட் பண்ணும் இந்த ப்ரெஷர்? இதே மாதிரி தான் ஹேண்ட்பால், இதே மாதிரி தான் செஸ், இதே மாதிரி தான் பில்லியர்ட்ஸ். ஸோ எவ்ரி ஸ்மால் டிசிஷன் வில் பி டேக்கன் only when your capability of a fitness is so high. If you're not capable or not fit enough, they don't include them in the sport, which is very important. When you design an exercises, it has to be according to his game factor. Next slide. These are all the platforms where you get exercises just for free. Facebookல, YouTubeல, okay, உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம்ல, அதே மாதிரி உங்களோட லிங்க்டின்ல, அதே மாதிரி உங்க ட்விட்டர்ல உங்களுக்கு plenty of exercises இதுல குமிஞ்சிருக்கு. ஓகே, ஆனா இதுல இருந்து நம்ம பார்த்து அப்சர்வ் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் which you can learn. But what and all the things which you have to do when you are observing this? ஓகே, நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு புதுசா ஒரு பேஷண்ட் ஒருத்தவங்க வராங்க, அவங்களுக்கு ஒரு புது எக்ஸசைஸ், ஒரு VMO ஸ்ட்ரென்தனிங் வச்சுக்கோங்கன்னா
டக்குன்னு யூடியூப்ல போகுது விஎம்ஓ ஸ்ட்ரென்தனிங் ஒரு 4 எக்ஸசைஸ், அது ஸ்ட்ரெயிட்டா எடுத்துட்டு போய் பேஷண்ட் கொடுக்குறது. நோ, never ever do that. Neither you will make them to feel better or you will worsen your problem. 96% which happens with worsening the problem. Never do this mistake again. Right, இதை பார்த்து கத்துக்கிறதுல தப்பே கிடையாது. ஆனா என்ன பண்ணணும்? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Next slide. Right. You have to observe them and get the right form the way they do it. Feel the effect of exercise. It means that you have to do it for yourself. Feel the muscle, which is the target muscle, which has to get transformed, which is very important. What kind of error is possible? For patients சொல்லும் போது நீங்க வந்து டார்சிஃப்ளெக்ஸ் பண்ணும்போது ரொட்டேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற அளவுக்கு டீடைலிங் போனோம். இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணக்கூடாததுக்கான கான்ட்ரா இண்டிகேஷன்ஸ் என்ன, இண்டிகேஷன்ஸ் என்ன, என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்கணும். ஒரு உதாரணத்துக்கு ரெக்டை டயாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டிஷன் ஒன்று இருக்கு. ஸோ யூஸ்வலி இட் ஹேப்பன்ஸ் வித் போஸ்ட் பிரெக்னன்சி விமன். அவங்களுக்கு கிரன்ச்சஸே கொடுக்கக்கூடாது, இல்லை மாதிரி டபுள் லெக் ரைஸ் எக்ஸசைஸே கொடுக்கக்கூடாது. சப்போஸ் இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணும் போது அதோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கு, ஸோ ஏன் இதை கொடுக்கக்கூடாது? தீஸ் ஆர் த கான்ட்ரா இண்டிகேஷன்ஸ் அண்ட் ப்ரிகாஷன்ஸ் ஃபார் தீஸ் எக்ஸசைஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஸ்மால் ஏரியா விச் யூ ஹேவ் டு டூ இட். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், as I said, observe the exercises, practice yourself and then do. Feel it. ஒரு எக்ஸசைஸ் ஒரு பேஷண்ட் பண்ணும் போது அவங்க கிட்ட நீங்க சொல்லணும், மேம் இங்க தான் இதோட ஃபீல் பண்ணுவீங்க, ஓகே இந்த ஃபோர் ஆர்முக்கு மேலதான் நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும். அப்படி இருந்தாதான் the patient will get a confident on yourself, which is more of a clinical practice. Right. Next slide. So exercise is nothing, ரொம்ப பெரிய தாரக மந்திரம், பெரிய ஜார்கண்டோ இல்ல ரொம்ப சுற்றமான விஷயங்கள்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ரொம்ப சிம்பிள். Exercise is all about creativity. Exercise is all about creativity. For example, என்கிட்ட ஒரு ரூம் ஸ்ப்ரே ஒன்று இருக்கு. ஓகே, ஸோ நான் இப்போ என் கையில் ஒரு ரூம் ஸ்ப்ரே வச்சுக்கேன். இந்த ரூம் ஸ்ப்ரேயை வச்சு என்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 50ல இருந்து 60 எக்ஸசைஸ் என்னால் டிசைன் பண்ண முடியும் ஃபார் த ஹோல் பாடி, இன்க்ளூடிங் கார்டியோ, இன்க்ளூடிங் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி, இன்க்ளூடிங் ஸ்ட்ரென்த், இன்க்ளூடிங் அஜிலிட்டி, இன்க்ளூடிங் your coordination. And this exercise can be designed with a small material. I can design 50 to 60 exercises. It's all about creativity. It's all about Dina Gardnerல கொடுக்கல, கரோலின் கிஸ்னர்ல கொடுக்கல, ஐயா அதெல்லாம் வெறும் ஃபண்டமெண்டல். ரைட்டா? ஸோ உங்களுக்கான கிரியேட்டிவிட்டி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான எக்ஸசைசஸ் நம்ம டிசைன் பண்ணலாம். ஒரு உதாரணத்துக்கு ஸ்டிக்ல பண்ணலாம், வாட்டர் பாட்டில்ல பண்ணலாம், பிங் பாங் பால்ல பண்ணலாம், டேபிள் டென்னிஸ் பிங் பாங் பால்ல, ரோப்ல, டயர்ல, ஹேமர்ல, லேடர்ல, பிரிக்ஸ்ல, ஓகே இந்த மாதிரி ரூம் ஸ்ப்ரேல பண்ணலாம், ஒரு அட்டைப்பெட்டியில பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஹவு கிரியேட்டிவ் யூ ஆர் டு டிசைன் அண்ட் எக்ஸசைஸ். ஒன்லி திங் விச் யூ ஹேவ் டு நோ இஸ் த ஆக்ஷன் அண்ட் த டார்கெட் மசில். இவ்வளவுதான் நம்மளுக்கு தெரியும். அந்த டார்கெட் மசில் என்ன பண்ண போறீங்க, அதோட ஆக்ஷன் என்ன, இது ரெண்டு விஷயம் மட்டும் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னாலே போதும். things are phenomenally great. Right? Next slide. Very important, very important is walk the talk. எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க. பிசியோதெரபிஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 10ல இருந்து 12 வாட்டியாவது பேஷண்ட்டுக்கு தாராளமா கொடுக்குற ஒரு வார்த்தை வந்து என்னன்னா, எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க. நீ பண்றியா அப்படின்றதுதான் கேள்வி. ரைட்டா? ஓகே, இந்த மாதிரி தான் நிறைய ஒரு சின்ன பசங்களாம் வருவாங்க, நிறைய ஸ்போர்ட்டிங் பாப்புலேஷன்ல இருந்து. சார் யூ ஹேவ் டு பெண்ட் டவுன் அண்ட் டச் யுவர் டோஸ்னு அழகா நீங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருவீங்க. அந்த சின்ன பையன் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்பான், சார் கேன் யூ டூ இட் ஒன்ஸ் ஃபார் மீ, நீங்க எனக்கு ஒரு வாட்டி செஞ்சு காட்டுறீங்களா? நம்ம தொப்பை இடிச்சதுன்னா அவன் நம்மள பார்த்து சிரிப்பான். ஸோ வாக் யுவர் டாக். When you're talking about fitness, you have to be fit. When you're talking about exercises, you have to be exercise. Today, I have taken a topic of exercise prescription because I practice. I gym, I run, I cycle. That's the only eligibility where I'm coming and advising you people to do it. It's exactly the way. Walk the talk is very important. If you are not moving your body, or if you are not doing your exercise, if you are not fit enough, you are not eligible to be a physiotherapist. Right on the head. You are not eligible to be a physiotherapist. On the head. Right. Next slide. Right. Summarizing the whole area for what we discussed. We understood the 4 rules of sports physiotherapy. What is the definition of exercise prescription? What all the components of exercise prescription, every frequency, intensity, and every vary பண்றோம் அப்படின்றது. Myth of exercises, which is very important. Okay, என்ன மாதிரி myth அந்த எக்ஸசைஸ்ல இருக்கு அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும். Upgrade your exercises. Never stick to one exercise for such a long time. As the people are getting better, you have to upgrade the exercise. Social media learnings, it's very important. கத்துக்குங்க, தப்பே கிடையாது. ஓகே, ஸோ கத்துக்கிறது எங்க கிட்ட இருந்தோ வெளில இருந்தோ எங்கனாலும் கத்துக்கலாம், தப்பே. ஆனா நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்ட பிறகு பேஷண்ட் கொடுங்க. Until or unless you don't practice, please don't administer to the patient. Exercise is creativity. Just exercise is all about creativity.
we have to be an example for the workout, right? நிறைய cardiologist இறக்கிறதுக்கு காரணமே heart attackல தான். I'm repeating again. If you take a history, you will understand that most of the cardiologists, they die with heart attack. Very simply, it's very simple. And they are very good in advising, but they don't do it for themselves. That is exactly. Trust me, I have a database of around 5% of my complete database. It's only physiotherapists. A physiotherapist comes for treatment to the clinic for back pain, neck pain, shoulder pain, knee pain. They come. Why? Because they don't walk the talk. They don't practice on what they preach. That's very important, right? So this is all about your exercise prescription, a very small topic in order to enlighten you, whatever it is. I'm extremely sorry for the technical glitch what we had earlier. And afterward, I took the flow and it was nice in the finishing. Last slide. Okay, this is where you can help us. Okay, in this one. Okay, so you can reach us at any time. Okay, these are the contacts or the details. So you can scan this QR code so that you can connect with us directly. So that this screen will be holded for 2-3 minutes. So you can scan this QR code and you can connect it to us at Instagram immediately. And this is something which we started very recently. And yes, with only one simple goal. Students. என்னென்ன தப்பு வந்து கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸ்ல பண்ணக்கூடாதோ அதை எல்லாத்தையும் ஹைலைட் பண்ணி இதுல சொல்லுவோம். எது ரைட்டா பண்ணணும்ன்றது ரொம்ப முக்கியமா சொல்லுவோம். ஒரு உதாரணத்துக்கு பிசியோதெரப்பில நிறைய பேர் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்த விஷயம், மெடிசன் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடாது, மெடிசன் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடாது. கரெக்ட், மெடிசன் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடாது, அது நம்ம போட்ட காலம் இல்ல. பட் மெடிசனை பத்தி படிக்காதுன்னு யாருன்னா சொன்னாங்களா? அப்ப ஏன் படிக்கிறது இல்ல? ஒரு பேஷண்ட் கிளினிக் உள்ள வந்த பிறகு ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கறதே என்ன அப்படின்னா ஒரு பிரிஸ்கிரிப்ஷன். சார் இந்த மெடிசன்லாம் நான் சாப்பிடலாமா? வேபான்னு முழிக்கிறோம். மெடிசனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது தப்பே கிடையாது, ரைட்? இன்னைக்கு நம்மளோட சிலபஸ்ல எக்ஸ்ரே பத்தி எப்படி பாக்குறது, எம்ஆர்ஐ எப்படி பாக்குறது, சிடி எப்படி பாக்குறது, இதெல்லாம் நம்மளோட ப்ரொஃபஷன்ல இருக்க ஒரு பெரிய பெரிய ஹோல் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சிலபஸ் பார்ட்ல, ரைட்டா? ஸோ தட் கெட்ஸ் ஃபுல்ஃபில்ட் when it comes to our learning. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கேப் இந்த ப்ரொஃபஷன்ல என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும், ஆனா என்னெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கல அப்படின்ற கேப்பை ஃபில் பண்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் which we opened very recently. We will fill it. We will very slowly we will teach you how to find a fracture, how to find an airline fracture, what is called a stress fracture, how to find a dislocation, how to find lot of other things will be discussed here. So scan it, follow it, and if any feedback, please post there in the Instagram page or in your mail IDs for whatever we are, or directly to the message of that phone number. We will be in touch with you. Thank you so much for the opportunity, and thank you for listening to me all these while. Yes, students, do you have any questions? If you have any questions, you can just type in your chat box so that we will have one faculty who can read that question to me, so I can answer that question to you right away. Okay, sir. Students, do you have any questions? You can post in the chat box. The question can be anyway silly also. Okay, so என்ன மாதிரி ஸோ நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்பவுமே நான் வந்து ஒர்க் ஷாப் எடுக்கும் போதும் நான் கிளாஸ் எடுக்கும் போதும் நாங்கள் சொல்ற ஒரே ஒரு விஷயம், ஓகே, நம்மளோட ஒரு படி முன்னேற்றத்துக்கும் அடுத்த லெவலுக்கும் ஒரே ஒரு சின்ன ஒரே கேப் தான், என்னன்னா தயக்கம். இந்த தயக்கம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த மட்டும் ட்ராப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வேற லெவல் எங்கேயோ போயிடலாம். ஓகே, ஸோ தயக்கம் மட்டும் இருக்கவே கூடாது. whenever you get an opportunity, you have to use that opportunity. That's very important. Okay, meanwhile, we'll use this time. And thank you so much for Dr.M.G.R. Medical College in order giving me this wonderful opportunity to explore and teach a lot of things with my experience, which I was learning for the last 1 decade, Sir, in order to share with the students. Sir, And, that's a question. Yeah, and slowly, That's a question. and thank you so much Sir. for all the greeting and wishes and whatever we go. Right, let's go with the question. Yeah. Yes, sir. Can anybody read for First, me? yeah. As a beginner, what are the common mistakes we might make while trying to master the exercise prescription? Right, not practicing. Okay, so the moment when you practice your exercise as a beginner, you will understand what and all the mistakes which is possible. ஒரு புஷ்அப்ஸ் பண்ணும்போது என் ஆர்மோட லென்த் எவ்வளோ இருக்கணும், எவ்வளோ இன்டென்சிட்டியில் என்ன பண்ண முடியும், இந்த ஏஜ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இத்தனை ரெப்படிஷன் தான் பண்ண முடியும்
அப்படின்றது உங்களுக்கு எப்ப தெரிய வரும் அப்படின்னா நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணா மட்டும்தான் தெரிய வரும். ஸ்டார்ட் ப்ராக்டிசிங், யூ வில் ஃபைண்ட் த சொல்யூஷன் ஃபார் தட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். How exercise prescription changes according to different kind of sports? Totally. For example, let me take as a golf. Okay, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஐ எம் ரைட் ஹேண்டட் கால்ஃப் பிளேயர் அப்படின்னா ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட் மட்டும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் என்னோட பாலை வேக் பண்ணிட்டே இருப்பேன் ஒவ்வொரு வாட்டியும். Okay, if you turn towards the left a lot, have you ever thought about left internal oblique and the right external oblique, which is overused and becomes hypertrophy? Then what about the other side? Okay, so அந்த சைடு நம்ம யூஸ்லைஸ் பண்றதே கிடையாது. அதனால என்ன பண்ணுவோம்னா எக்ஸசைஸ் பிரிஸ்கிரிப்ஷன்ல கேபிள் புல் ஓவர் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸசைஸ் வந்து நாங்க ஜிம்லயோ இல்ல வெயிட் ட்ரைனிங்ல பண்ணி என்ன பண்ணுவோம்னா we will pull it to the opposite side. இந்த கால்ஃப் நீங்க எப்படி விளையாடுறீங்களோ அதுக்கு எக்ஸாக்டா ஆப்போசிட்ல நாங்க வந்து ட்ரைனிங் பண்ண ஆரம்பிச்சு உங்க மசில வந்து பேலன்ஸ்ல கொண்டு வருவோம். So அதுதான் எக்ஸசைஸ் பிரிஸ்கிரிப்ஷனோட பெனிஃபிட். So to sport it will vary. In swimming things will vary, in golf things will vary, cricket for a bowler things will vary. So sport to sport your exercise prescription completely varies. Next question. So next question is from Meenakshi. One woman, she's having deltoid muscle pain. Her X-ray and MRI was normal. What will be the cause of her pain and what will be the treatment protocol? See, if you ask me so blunt a question, okay, the question is ரொம்ப blunt. Okay, I'm sorry to say this. ஏன் அப்படின்னா நான் பேஷண்ட பார்க்கல, அதனால இதுல நான் கமெண்ட் பண்ணவே முடியாது. பட் நீங்க சொல்ற இந்த சப்ஜெக்டிவ் கம்ப்ளைண்ட் வச்சு என்னால ரூல் பண்ண முடிய ஒரு விஷயம் வந்து அவங்களோட ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன், ஓவர் ஹெட் அப்டக்ஷனோ அவங்களோட மீடியல் ரொட்டேஷனும் பர்ஃபெக்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களோட இன்ஃப்ராஸ்பைனேட்டஸ் மசில் இல்ல சூப்ராஸ்பைனேட்டஸ் மசில் மட்டும் டைட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஒரு உதாரணத்துக்கு அவங்க சமைக்கிறவங்களா இருக்கலாம், கொஞ்சம் குள்ளமா இருக்கலாம், இந்த மாதிரி நிறைய கிரைட்டீரியா இன்வால்வ் ஆகும். ஸோ ஒரு பேஷண்டோட கம்ப்ளீட் கம்ப்ளைண்ட் இஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் தேர் லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் தட் இஸ் வாட் இட் இஸ் ஆல் அபவுட், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி. If the pain is on both the shoulders, it's more related to the weakness or vitamin D3 or B12 deficiency, also one of the major area when the pain is on both the shoulders. If it's only on one side and if it is not there in the other side, it is purely understood it's only a lifestyle. நீங்க நிறைய பேரை பார்த்திருக்கீங்களா, குதிக்கால் வரி ரைட்ல மட்டும் தான் வரும், லெஃப்ட்ல வராது. ஓகே, ஆனா நடக்கிற எல்லா இடத்துக்கும் ரெண்டு காலையும் தானே யூஸ் பண்றோம், அதுதான் ரைட்ல மட்டும் வருது, ஏன் லெஃப்ட்ல வரல? என்னைக்குமே நம்ம யோசிச்சதே கிடையாது. ஆனா என்னன்னா இந்த ரைட்ல பண்ற ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்ம லெஃப்ட்ல பண்றது இல்லை, இதுதான் இதுக்கான காரணம். அது என்ன பண்றாங்க அதை கண்டுபிடிச்சு அதுக்கான சொல்யூஷன் அவங்க எஜுகேட் பண்ணீங்கனாலே 60% the pain is solved by itself. தெரபிஸ்டோட வெறும் 10% தான். Next. So next question, what are the common mistakes you made and want us to avoid? A general question, sir. Okay, so what are the common mistakes I made and what and all you have to avoid? The common mistakes, it's not a mistake. See, there is nothing called as a mistake. It's all about learning. Okay, so we tried a lot of things, okay, and it never worked, and then we come. For example, shoulder la or special test on படிச்சிருப்பீங்க, drop arm test அப்படின ஒரு டெஸ்ட் ஒன்னு படிச்சிருப்பீங்க. ஓகேவா? இந்த drop arm test எதுக்கு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா உங்களோட ரொட்டேட்டர் கஃப் இன்ஜுரிக்கு drop arm test நான் ஸ்பெஷல் டெஸ்டா பண்ணுவோம். பட் கிளினிக்கல் பிராக்டிஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா drop arm test வந்து உங்களோட ரொட்டேட்டர் கஃப்ல ஒரு காம்பனன்ட் தான். ஆக்சுவலி சூப்ராஸ்பைனேட்டஸ் மசிலுக்கு தான் வந்து drop arm test is very 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 effective. ஆனா இது வந்து கிளினிக்கல் பிராக்டிஸ்ல. ஸோ ஆல்வேஸ் புட் தட் வை இன் ஆல் யுவர் லேர்னிங்ஸ். ஏன் லேட்டரல் ரொட்டேஷன் அண்ட் அப்டக்ஷன் மட்டும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகுது, புட் அ வை தேர். ஏன் வந்து ஒரு பேஷண்ட் முட்டி ப்ராப்ளம் வந்தா முட்டி மடக்காம நடக்கிறாங்க, புட் அ பிரச்சனை. ஒரு பேஷண்ட் நடக்கும் போது ஆங்கிள் ப்ராப்ளமா, நீல ப்ராப்ளமா, ஹிப்ல ப்ராப்ளமான ஒரு 10-20 மீட்டர் தூரத்துல நடந்து வரும்போதே கண்டுபிடிக்கலாம். அதுதான் எக்ஸ்பர்ட், ரைட்டுங்களா? அதுக்கெல்லாம் ஒரு கிரைட்டீரியா அண்ட் அப்சர்வேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, which we will teach you. Don't worry. So next question, how exercises prescription from different stages of condition? A general question, sir. Okay, see, depending upon the protocol and your VAS score. When patient is better with 2-3 numeric analog scale தான். So okay, 2-3ல இருக்காரு அப்படின்னா பேசிக் ஐசோமெட்ரிக் கொடுக்கலாம். 4-5-6 போனாங்கன்னா மினிமம் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ உங்க பவர் கிரேடிங் இருக்கு பாத்தீங்களா, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, elimination of gravity, against gravity, okay, and minimum resistance and maximum resistance. இதே தான் அதுல இன்கார்பரேட் பண்ண போறீங்க. பட் we use different equipments to do it, for different methodology to do it. அவ்வளவுதானே தவிர மற்றபடி பெருசா எதுவுமே கிடையாது. It's all about creativity. Next one. So next one, how to progress the exercise from basic level? One second.
how to progress the exercise from basic level to higher level? What will be the duration for each level to achieve it? Okay, see, there are a lot of factors which is involved. நான் இப்பதான் இந்த கொஸ்டினுக்கான இன்டைரக்ட் ஆன்சர் நான் பண்ணேன். ஓகே, ஸோ அந்த நான் சொன்ன மாதிரி உங்க மசில் கிரேடிங்கை பொறுத்து தான் அது. அதே மாதிரி வந்து இது எப்படி நீங்க வந்து ஒரு ஒரு லெவல் இன்னொரு லெவலுக்கு எப்படி கொண்டு போறது, இட் ஆல்சோ டிபெண்டிங் அப்பான் த ஃபேக்டர் ஆஃப் ஏஜ் அண்ட் ஜெண்டர், race is also matters. So somebody with the age of 24 and 25 can rehabilitate the ACL injury in a span of 4 to 6 weeks time. பட் இதே வந்து ஒரு 60-65 வயசுல இருக்காங்க, நாட் வெரி ஆக்டிவ், வெரி செடன்டரி லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஃபுல் ஆகும். It's all depending upon the subject feedback from the patient and how effective it's going to be. That's how exactly it's all about. Yes, sir. It is a question from PG student. How to gain experience after completing sports physiotherapy? Okay, go get annexed with any sporting population or any team just for the free of cost. Okay, and your thought process should be only learning and not earning. The moment you finish your learning, take the L out. அந்த எல்ன்ற ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரை மட்டும் எடுத்துருங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா ஏர்னிங் நடக்கும். நம்ம முடிச்சுட்டு வெளில வரும்போதே நம்ம யோசிக்கிறதே நிறைய விஷயம் வந்து ஏர்னிங்கை பத்தி தான், லேர்னிங்கே இல்லை. என்ன கேட்டீங்கன்னா, நான் YMCல நம்ம சுதாகர் சார் வந்து எனக்கு இப்போ டிரான்ஸ்லேட் பண்ண கொஸ்டின் சொல்லிட்டு இருக்க சுதாகர் சார் வந்து என்னோட ஸ்டூடெண்ட். நான் YMCல வந்து நான் வந்து என்ன சொல்றது, இன்டர்ன்ஷிப் முடிச்சுட்டு 2வது நாள் நான் YMCA ஃபேக்கல்ட்டியா ஜாயின் பண்ணேன். அந்த ஒரு கட் ஃபீலிங் தாங்க, நம்மளால பண்ண முடியுன்ற ஒரே ஒரு கட் ஃபீலிங் மட்டும்தான். Trust me, in the span of 4 months after finishing my UG, okay, வெறும் UG மட்டும்தான், BBT முடிச்சுட்டு 4 மாசத்துல I was with the Indian Billions team. Just a gut feeling. போய் கத்துக்கலாம், இல்ல கத்துட்டு போலாம். It's all ராஜலட்சுமி மேம் கேட்டாங்க, எடுத்துட்டு போனாங்க, அவங்க எடுத்துட்டு போனாங்க. Sorry for the interruption. Divya Mary ma'am, kindly mute your audio. Next question. So next question, in case of PA shoulder, the patient is having full pain and a restricted range of motion. When to start treatment for those cases? See, இப்போ நீங்க சொல்ற இந்த பேஷண்ட் வந்து என்ன, stage 1. Okay, there are 3 stages. Okay, inflammatory stage, cumulative stage and recovery stage அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு நிறைய வார்த்தைகள் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, அப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பெயினும் இருக்கு, ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன் ரெஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கு அப்படின்னா இது வந்து அடசிவ் கேப்சுலைட்டிஸ் லெவலில் தான் இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, உங்களோட நார்மல் ஐசோமெட்ரிக் ப்ரோட்டோகால்ஸ், அதே மாதிரி உங்களோட பேசிக்கான விஷயங்கள் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் லூசனிங் த மசில் அண்ட் ஜஸ்ட் மெயின்டைன் த டோன் ஆஃப் த மசில். உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா, இந்த ஸ்டேஜஸை பத்தி நீங்க படிக்கும் போது நல்லாவே தெரியும், ஒரு 24 மாசம். ஓகே, ஸோ இந்த யாருக்கு இந்த கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னு தெரியல, பட் இருந்தாலும் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு, in 24 months நீங்க எதுவுமே பண்ணலனா கூட PA ஷோல்டர் சரியாயிடும் தெரியுமா. நீங்க எந்த ப்ரோட்டோகாலும், எந்த மெடிசனோ, எந்த விஷயமும் பண்ணலாம், 24 months தானா சரியாயிடும் தெரியுமா. which I have seen in my experience and my own eyes. ஓகேங்களா. ஆனா என்னன்னா, அந்த மசில் வேஸ்டிங், அந்த ரேஞ்சை வந்து நம்ம வந்து அடசிவா பண்ணிட ஆகாத அளவுக்கு தான், which is very important. ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், ஏன் வந்து டயபெட்டிஸ்க்கு வந்து ஷோல்டர்ல PA ஷோல்டர் ரொம்ப காமன் சொல்றாங்க. என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? டயபெட்டிஸ்க்கும் PA ஷோல்டருக்கும் என்ன பெரிய ரிலேஷன்ஷிப் யோசிச்சிருக்கீங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் நான் கொடுக்க போறோம் down the line. Stay tuned. Next question. So what will be the take-home advice you give us as a physio? Right. Start practicing your exercise and do your exercise every day. Okay, either you might be a faculty, you might be a student, or you might be a PG, whatever. Okay, so you have to be strong enough to tell people get strong. You have to be fit enough to tell people to be fit. இல்ல அப்படின்னா நீங்க சொல்றதெல்லாம் பெருசா கேட்கவே மாட்டாங்க, இந்த காலம் அந்த காலம் விட்டு போயிட்டே இருப்போம். நீங்க 5 கிலோமீட்டர் ஓடினா மட்டும்தான் அந்த 5 கிலோமீட்டர் ஓடினா என்ன ஃபீல் இருக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ until you are fit, you are not supposed to advise to be in fitness. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணாத வரைக்கும் இன்னொருத்தர் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க உங்களால அட்வைஸ் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் யூ லூஸ் தட் what you call அந்த eligibility you lose if you're not doing it. That's exactly very simple. Sir, and few more questions, sir. The question from PG student, sports student. In some cases, a patient does not progress with exercises. What could be the other factors for this? So can you come back again, sir? In some cases, a patient does not progress with exercises. What could be the other factors for this? So it means that your exercise prescription is not effective. Very simple. இப்போ நீங்க கேட்குற இந்த கேள்வி இது வரைக்கும் என்னோட கெரியர்ல நான் ஃபேஸ் பண்ணதே கிடையாது. Definitely, the worst exercise which a patient can do is not doing anything. Until you keep moving something or the other, something works. Some tone is maintained, some range is maintained,
So exercise is something which has to be designed. Your efficiency of designing an exercise is not so adequate. That's the reason the patient is not progressive. எப்படின்னா பேஷண்டோட கேப்பபிலிட்டி பயங்கரமா இருக்கும், ஆனா நீங்க அண்டர் வேல்யூ பண்ணி எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா பேஷண்டோட கிரைட்டீரியா வந்து ரொம்ப அண்டர் வேல்யூ இருக்கும், நீங்க ஓவரா எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க. இதுதான் ப்ராப்ளம். Go to their level and give their exercise according to what you want. That's it. Next question from Sports Select UG student. She asked, sir, you have said that exercise is different from activity, and what is the explanation for it, and what is the difference between them? Okay, see, exercise is all about, see, for example, I want to strengthen the gluteus muscle. Okay, glute muscle மட்டும் எனக்கு உட்கார்ந்து ஏந்திரிக்கும் போது டெயில் போன்ல வலி இருக்கு, நான் glute ஸ்ட்ரெச் பண்ணும், அதே மாதிரி glute வந்து நான் வந்து ஸ்ட்ரென்தனிங் பண்ணும், பண்ணாலே இந்த காக்சிஜீனியா அப்படின்ற அந்த வலி வந்து போயிடும். Because the patient never had any fall or any injury, but the patient is complaining with the tailbone problem. Very simple, the gluteus maximus is getting tighter. ரொம்ப சிம்பிள். இதுல வாக் பண்ணி இந்த gluteus maximus ஓட ஸ்ட்ரென்த்தை நான் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும்? கண்டிப்பா முடியாது. ரைட்டா? சூப்பர்மேன் பண்ணலாம், எனக்கு கிக் பேக் எக்ஸசைஸ், டாக் கிக் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம், இதனால என்னால ஸ்ட்ரென்த் முடியும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எக்ஸசைஸ். நான் டெய்லியும் நடக்கிறேன் சார், ஆனா ஸ்ட்ரென்த் ஆகுதா அப்படின்னீங்கன்னா gluteus maximus ஸ்ட்ரென்த் ஆகாது. ஸோ எனக்கு என்ன தேவை அதை பேஸ் பண்ணி என்னோட எக்ஸசைஸ் டிசைன் ஆகணும். தட் இஸ் பேசிக்கலி த ரிக்வயர்மெண்ட். ரேதர் சம்திங் விச் ஐ எம் டூயிங் வெரி ஜென்ரலி விச் வில் நாட் ஹெல்ப் யூ. எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஃபார் அ வெயிட் லாஸ், ஓகே, ஸோ யூ ஷுட் வாக் மோர் தென் 45 minutes. எனிதிங் விச் யூ வாக் ஒன்லி ஃபார் 30 minutes எவ்ரி டே. ஓகே, நம்ம வீட்டில் இருக்க பெரியவங்க நிறைய பேர் பண்ற தப்பு. 30 நிமிஷம் தான் நடப்போம் சார், ஆனா வெயிட்டே குறையல சார். 10 வருஷம் நடந்தா கூட வெயிட்டே குறையாது. ஏன்னா எக்ஸசைஸ் physiology is in such a way that the weight loss happens or the fat burn happens only after 45 minutes. So 45 நிமிஷத்துல இருந்து 1.25 hour பண்றீங்களா, 1/2 மணி நேரம் ஃபேட் செம்மையா பர்ன் ஆகும், அது வெயிட் லாஸ் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரியான எக்ஸசைஸ் physiology and science behind is very, very, very important. Sir, can we move to the next question? Yes, sir. Sir, very important question from a PG student. Here, physicians are worried that physios are taking their sector. How to deal with them being a sports physical therapist? Okay, I never had this problem, sir. Yeah, I'm very confident about my efficiency. I will tell you something very interesting. There are more than around 12 to 13 orthopedicians are my patients. Surgeons are my patients. Dentists are my patients. Okay, so you name the sector in the medical field, I have patients in that criteria. Why is an orthopedician has to come to a physiotherapist? And you been something special which they were not able to. And after that, the orthopedicians also refers a lot of patients to you. I can give you a list of orthopedicians whom we are not directly tied up, but they have experienced us once. இந்த பசங்க எப்படி வந்து அழகா அந்த ரூட் காஸை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்றத மட்டும் தெரிஞ்சது அப்படின்னாலே you will flourish. Okay, you will flourish like anything. Understand the root cause of the problem. You will find phenomenal difference. ஒன்னும் கொஞ்சம் இறங்கி வேலை செய்யணும், அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி கொஞ்சம் டீட்டெயிலா போயிடணும் சப்ஜெக்ட் உள்ள. அது மட்டும் சின்ன வயசுல கத்துக்கிட்டீங்க, அந்த ஊறி போயிடும்னு சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா, அதை மட்டும் கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களை ப்ரொஃபஷனல் அச்சிக்கிறதுக்கு ஆளே இல்லை, வேற லெவல்ல போயிடுச்சு. அதான் பண்ணும். அது நிறைய பேர் அதை பண்றது இல்லை. எக்ஸ்பென்சிவ்லி ஐம் சாரி டு சே திஸ், 20 kids அதை பண்றதே இல்லை. ஓகே, ஏன் அப்படின்னா அந்த ஊர்ற தன்மை வந்து ரொம்ப அதிகமா இல்லை. இறங்கி பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா வேற லெவல். Next question, sir. Yes, sir. This question is already. I hope you answered for the question. Like, what is your advice for the upcoming physios? Right. Okay, as I said, practice, upgrade yourself. Abdul Kalam sir சொன்னதா நானும் திரும்பி சொல்ல போறேன். ஓகே, ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல உங்களோட நாலேஜை மட்டும் நீங்க அப்கிரேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஓகே, எப்பவுமே வந்து ஒரு ஃபுல் பியர் பாட்டில் நமக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்ற மதப்பே இருக்கக்கூடாது. எப்பவுமே கத்துக்க நினைக்கணும். எதனா ஒரு சின்ன விஷயம் இருந்தாலும் அதுல இருந்து என்ன கத்துக்க முடியும் அப்படின்றது நினைக்கணும். ஒரு உதாரணத்துக்கு எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடந்தது. நான் வந்து எங்க இன்ஸ்டியூட்ல வி கண்டக்ட் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் ஃபார் பிசியோதெரபி ஸ்டூடெண்ட். டிஃப்ரெண்ட் காலேஜஸ் கம்ஸ் ஃபார் இன்டர்ன்ஷிப். ஸோ அப்போ அந்த டைம்ல நிறைய விஷயம் நாங்கள் சொல்லி தருவோம். அந்த ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார் பிசியோதெரபிஸ்ட் யாராச்சும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க? கண்டிப்பா கிடையாது. ஓகே, எனக்கு ஒரு சம்பவம் நடந்தது which I used to share them. நான் just share it here. ஒரு 6-7 years முன்னாடி I met with a road traffic accident. ஓகே, சின்ன ஒரு ஆக்சிடென்ட். என் பைக் வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. நான் மெக்கானிக் கிட்ட கூட்டு போனேன். அந்த மெக்கானிக் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, சார் அது ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை சார், சும்மா ஃபோர்க் மட்டும் போயிருக்கோம் சார், நீங்க ஓட்டுங்க அப்புறம் பாத்துக்கலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டேன். நான் ரொம்ப சிம்பிளா கேட்டேன், சார் ஃபோர்க்கு போயிருக்குன்றத நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது
அப்படின்னு. அவர் என்ன சொல்லியிருக்கணும், இல்லை சார் டொங்கு டொங்குன்னு சவுண்ட் வரும் கீழே ஷாக் அப்சர்வ்ல, அப்படி இல்லைன்னா அந்த இடத்துல இந்த ஆயில் லீக் ஆகும் அப்படி என்ன சொல்லிடுங்க. ஆனா அந்த மனுஷன் என்ன நம்ம பண்ணாரு, அந்த ஒரு மெக்கானிக் ரொம்ப சின்ன பையன் 18-17 வயசு இருக்கும், அவன் வந்து ரொம்ப ஓட்டுங்க சார், ரைட் ஷோல்டர் வலி வந்தா லெஃப்ட் ஃபோருக்கு போயிருக்குன்னு அர்த்தம், லெஃப்ட் ஷோல்டர் வலி வந்தா ரைட் ஃபோருக்கு போயிருக்குன்னு அர்த்தம் தான். இது எத்தனை பிசியோதெரபிஸ்ட்க்கு தெரியும், எந்த புக்ல போட்டிருக்கு? இதுதான் சாமி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். யூ கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் எனிபடி எனிவேர். ஒன்லி திங் இஸ் யூ ஷுட் பி ஓப்பன். உங்க முன்னாடி யாரா ஒருத்தர் நடந்து போறாங்களா, இது என்ன மாதிரியான டேட், ஏன் அவன் கால் வெளில போயிருக்கு, இவன் ஏன் நொண்டி நடக்கிறான், இவன் ஷோல்டர் ஏன் இப்படி ஹைக் பண்ணி நடக்கிறான், ஒத்த சைட்ல பேக் மாட்டி நடக்கும் போது ஏன் இப்படி தூக்கிட்டு நடக்கிறாங்க, இவ்வளோலாம் டீட்டெயிலிங்கா அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னாலே நீங்க தான் உங்க ப்ரொஃபஷன்ல எக்ஸ்பர்ட். சிம்பிளா சார். Thank you, sir. Over to Anupreeti. Yeah, sir. Thank you, sir. Feedback form has been posted in chat box. You can fill the form and submit by 5 o'clock. Today evening, 5 o'clock, the link will be open. So you can submit. So thank you, sir. Thank you for spending your valuable time with us. And it was very nice section, sir. So thank you so much for everybody, and thank you for the college faculties, principal and the vice principal and the management for giving us such a warm invite for us to share the knowledge of what we are. So it is just a very glimpse. Okay, so usually I love students and my passion is all about teaching. Okay, so and it's very enlightening for me also to meet a lot of another 200 odd students, okay, in order to enlighten a little bit about what this profession is all about and what we are looking forward for the next generation to come up. So thank you so much for this wonderful opportunity. I have to thank especially Divya Mary, who's been on my tail from the day one for my time and days. And thank you, Sudhakar, for reaching us to me for and also helping me in the technical glitch. And thank you so much for all the faculties in the room. And it was an immense pleasure to be with you all and this beautiful day. Thank you so much. thank you, sir. Now I request Dr. S. Sudhakar, sir, Associate Professor, Faculty of Physiotherapy, Dr.M.G.R. Educational and Research Institute, to produce out of thanks. Thank you, Dr. Anupreeti. Good morning to all. I deemed it a great honor and privilege to have been asked to propose a vote of thanks for the online webinar session on exercise prescription. I take this opportunity to thank our respected founder chancellor, Thiru A.C. Shanmugam sir, our honorable and dynamic president, engineer A.C.S. Arun Kumar sir, our honorable secretary, Thiru A. Ravi Kumar sir, for constantly supporting all the event and program organized by Faculty of Physiotherapy. Thank you, sir. I extend my thanks to our Vice Chancellor, Professor Dr. S. Geeta Lakshmi ma'am, for guiding us in all our academic proceedings. Thank you, ma'am. I would like to thank our distinguished resource person, Dr. Suresh Franklin, sports physiotherapist, founder, Synergy Physiocare and Rehab Center, Chennai, for sharing your knowledge and delivered an excellent presentation on exercise prescription. It was a very interesting, interactive, lively, and you said about the importance of clinical practice, which is very useful for our students. Thank you very much, sir, for your excellent presentation. I extend my sincere gratitude to our beloved principal, Professor Dr. C.V. Sendilnathan, Faculty of Physiotherapy, who is a dynamic personality and stand as a pillar of power for organizing all the events. Thank you, sir. I would like to extend my thanks to the Vice Principal, Professor Dr. V. Rajalakshmi, for constant support and a wonderful thoughts in this session. Thank you, ma'am. I would like to extend my thanks to Vice Principal, Academic Professor Dr. S. Veena Les Kritika, for constant support. Thank you, ma'am. I extend my sincere thanks to Dr. Thorani, Event Coordinator, for the technical support. Without her participation, the online webinar session is not possible. Thank you, Dr. Thorani. And I would like to thank Dr. Anupreeti for comparing the session. Thank you, Dr. Anupreeti. And last but not the least, I thank all the staffs, teaching and non-teaching, students of Faculty of Physiotherapy, for making this event a grand success. Thank you, one and all. Over to Anupreeti.
Thank you, sir. Now I request everyone to stand up for the national anthem.